So in these verses, God is teaching about forgiveness. When people do you wrong, we have to have a heart of forgiveness and not hold a grudge. でここでの学びは、もし誰かが私たちに悪をしたときに、私たちは相手を許さなければいけません。許しについての学びです。Joseph is teaching us in this chapter that sometimes people mishandle us, and they think that they're overpowering us. They think that they're doing something that will kill us, not literally kill us, but kill our heart, kill our soul. But God is saying, Joseph said, you meant it for my bad, but God meant it to bless me so that I can continue to bless you. I'm not angry with you. I'm not holding a grudge with you. I'm going to take care of you. I'm going to continue to provide what you need for you and your family. Forgiveness, love, compassion. はい、このヨセフの箇所を読むと分かるように、私たちも場合によって人に悪いことをされたり、なんか死ぬほどに嫌なことをされたりすることがあるけれども、しかしヨセフは兄弟たちに売られてひどいことをされたにもかかわらず、彼は兄弟たちを許したんですね。でしかも彼は兄弟たちに、あなたたちは私に悪いことをしたけれども、でも私はあなたたちにそういう仕返しすることはしない。神様はそれを良いことのために計らいをされました。それは多くの人々を生かしておくためですと。そういうふうにヨセフは愛と忍耐を持って報いました。So we learn in the first chapter about creation and God's love, that He created someone that He wanted to be in His image to take care of the earth. In verse 50, we learned about brothers that did something bad to their younger brother and they thought that he was still angry with them. Sometimes people stay angry with you for a long time, many years. Doesn't hurt the person that you're angry with because they continue to go on. You're still angry with them and they don't know. Joseph said, I can't hold a grudge. I love you. You're my family. So I'm going to continue to provide for you. So the book of Genesis has many beautiful stories from the first chapter to the 50th chapter. 創世記の1章から50章まで本当に美しい、もう本当に感動する物語がたくさん書かれているんですね。最初、神様は愛を持って自分の形に似せて人間を作られた。本当に愛を持ってこの地上を治めるために人間を作られた。50章になると、ヨセフは兄弟たちに売られて悪いことをされたけれども、兄弟たちは自分は仕返しされるのではないかと思っていたけれども、しかしヨセフは兄弟たちに、あなたたちは私に悪をしたけれども、しかし私はあなたを愛しているよと愛するそのメッセージを伝えていました。Let's go to the second book of the Bible. The second book of the Bible is Exodus. はい、2番目の書簡は出エジプト記ですね。Exodus has a total of 40 chapters. 出エジプト記には40章あります。The first half of the chapter tells the story of how God used Moses to save his people from slavery in Egypt. で最初はエジプト記は神様はモーセという人物を用いてイスラエルの民を奴隷から救い出した話です。The second half begins after they cross the Red Sea and are finally freed from Pharaoh's army. はい、前半はモーセが彼らを奴隷から解放したことで、後半はイスラエル民は紅海を渡ってついにパロの軍隊から解放された話です。The theme of Exodus is redemption.
はい、そして、この出エジプト記の主なテーマは贖いです。What does that mean? Redemption means that God has paid the price for our sins. God has paid the price for our freedom. So God paid the price for Israel's freedom so that they could be free from Pharaoh. はい、で、贖いとはどういう意味ですか？贖いというのは、この私たちを罪から救い出して自由にしてくださる。要するにこのイスラエルの民を奴隷から、パロの手から救い出す意味なんです。Let's go to Exodus 1 just to get in, read what happened in Exodus 1. はい、では、出エジプト記の一章、一節から読んでみたいと思います。Let's start at verse 6. 6節から。Verse 6 to verse 14. 14節まで。出エジプト記1章6節から14節まで。So I'm going to read it in English and then someone can read it in Japanese. Now Joseph and all his brothers and all that generation died, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Then a new king, to whom Joseph meant nothing, came to power in Egypt. Look, he said to his people, the Israelites have become so far too numerous for us. Come, we must deal with them shrewdly, with them, or they will become even more numerous. And if war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. So they put slave masters over them to oppress them with forced labor. And they built Pithom and Ramses as store cities for Pharaoh. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So the Egyptians came to dread the Israelites and worked them ruthlessly. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. はい、では、直子さん、読んでもらえますか。はい、6節から14節まで。はい、そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。さて、ヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ビトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。Pharaoh enslaved the Israelites because he was intimidated by the number of Israelites. The Israelites were growing and they were fruitful. And he was intimidated and afraid that if they continued to grow, that they would take sides with the enemy if they went to war. So he enslaved them. He put them in bondage.
はい、パウロはあまりにもイスラエル人は多産でどんどん人が増えていて強くなったためにパウロが彼らを恐れていたんですね。我々も多くてまた強いからもしかして彼が私たちよりも強くなるではないかと。だからパウロは彼らを苦役に陥れて苦しめていたんですね。But no matter what he did to them, they continued to grow. しかし、そのイスラエルの民を苦しめれば苦しめるほど、なんと逆にこの民はますます増え広がっていくんですね。So when I look at the scripture for today, for myself, for others, sometimes you have people that are your enemies and they will try to put you in bondage. But God will continue to allow you to grow, even though they're putting pressure on you, even though they're mishandling you. He's still allowing you to grow in the midst of them trying to put you in bondage. はい、この箇所を読むと、自分と自分の周りを照らして、見るとまさにその通りですね。自分が誤解されたり、あるいは嫌な目にあったり、本当に苦しい状況にいればいるほど神様がますます私たちを強めてくださったり、大きく広げてくださったりする時があるわけですね。敵がどんなに強くても神様が共にいてくださるということですね。That's called favor. That's called the favor of God. それは神様の恩寵ということですね。When the enemy tries to attack you in all areas of your life, and God still allows you to blossom like a rose or a flower, that's called favor. God has favor on your life, and the enemy has no control over your life because God is protecting you, and He's still watering you, and He's still feeding you. たとえ敵ともがあなたを苦しめたりいじめたりしても、あなたは神様の助け守りによってまるで花のようにきれいに咲くことができる。なぜかというと、神様があなたを守るお方で、あなたに水をやったり養分を与えたり、あなたと共におられるからです。Now let's go to the last book of Exodus, which is Exodus, the 40th chapter. はい、エジプト記には40章ありますけれども、今度は最後の40章を開いてみてください。And it talks about Moses setting up the tabernacle for God. はい、これはモーセが神様のために幕屋を建てた話ですね。